Oito. Everyone, please send the link right now. Send the link. Send the link. Send the link. Everyone. Shartak, Monday group send card. Please join the class through this link. Everyone, it's final. Please join the class through this link. Everyone, please, it is final. Please join the class. Everyone, it is final. हेलो अच्छा ऑडिटर बोले कि नाम बेटा हाँ पे गई थैंक यू सो मच ठीक है अच्छा ठीक है हाँ 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 ओके गुड इवनिंग एवरीवन ओह दिस Streamlab gave me a lot of trouble यही ना starting টা তো ঠিকঠাক হলো না a very important chapter today I am going to discuss initially তো problem হয়ে গেল please start with positive note I have to disconnect it and again reconnect I tried for 5 times now I couldn't do it so oh my god everyone is here thank you so much everyone thanks for your patience thank you so much for your patience you waited for me oh already we are 15 minutes left so let's start first okay so some new students are here also for them I want to request you that please don't get scared about some formula you can call me later on to rectify the formula hardly I use one or two formula okay so first try to think so everything in the world is connected to each other right just now I am connected to try to connect with a YouTube server so what do you think about that so everything is connected in this world right so light ঠিক আছে তো ঠিক আছে তো এবার so in daily life we come across so many things which follow some pattern okay suppose real numbers in real numbers can be connected to number line like this connection is there everyone so like example I am trying to connect trying to connect 1 to 3 a set and AB. So as per the introduction, today I am going to connect the elements of a set with the elements of the other set. Okay. So first introduction of Cartesian product of two sets. Through that you can easily recognize the connection between the element of two sets. So A cross B is a set which contains the ordered pair so that means
through this collection we are trying to connect the elements of discord. Discord on kori ek minute. Okay, so whenever you feel like asking a question, please try to ask the question through Discord. So what is A cross B? A cross B is a collection of ordered pairs whose first each of the ordered pair has first element from the first set and second element from the second set. Try to consider an example. Just like in your class, you have 40 in your class there are 40 students in total, and suppose 1 2 3 4 5 6 8 teachers are there. So 8 teachers are there for you, all of you. 40 students you are in the class and 8 teachers are there. So here is a connection. Teacher 1 is teaching student 1, teacher 1 is teaching student 2. That type of connection is described with this. Okay, so now try to think all kind of connection between one set to another set. It can be between same set also. Okay, just like in your class, all of you, hello, হ্যাঁ চালু হয়ে গেছে তো। কি বলছিস? আরে আওয়াজ আসছে না? আচ্ছা, আওয়াজ ঠিকঠাক আসছে? দাঁড়া দেখছি। হ্যাঁ। ঠিক আছে ওকে। যারা আওয়াজ পাচ্ছিস না প্লিজ ইনক্রিজ দ্য ভলিউম অফ ইউর লাউড স্পিকার। ওকে চলো ফাইন। সো A cross B is called Cartesian product of two sets. Okay, now just I was talking about the relation between yourself, like suppose set of students with set of students. Suppose you are related to, suppose Sarthak is related to Samriddho. How they are related? They are classmates. There is a relation. Sarthak is related to Pratham. Why? Because they are classmates. So in this way, so many cases you can consider where element of two sets are related. It can happen between same set, or it can happen between two different sets also. Fine. So I am starting right now. Now just like A is just like one example I am taking. 1 0 minus 1. Okay, and A cross A. That means elements of A will be related to elements of A, again element of A. Okay, so how to link up? Simply one set 1 0 minus 1, same set 1 0 minus 1, same set 1 0 minus 1. এখানে মানে ভালো। So how to link?
1 1 1 1 1 1. Okay, that's how we can link. Try to link all these elements. Try to link all these elements. Shatik, তুই এনসিআরটি যে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট অফ সেটস আছে না, ওর এক্সারসাইজের দুটো পেজ আছে, ওটা আমাকে পাঠাতো। First you complete this one. Then 1 1 1, then 1 1 0, then 1 1 minus 1. Okay, so 1 1 and all the things are completed. Now 1 0 1, 1 0 0. Now 1 0 minus 1. Similarly, minus 1 similarly, how many triplet will you get? Just then keep dot dot dot. Okay, then how many triplet will you get? Tell me. Yes, 27, right? So this way we are going to connect the elements of two sets with the elements of same set or another. 27, yes. So you can see 1 1 1, 3 3 3, 18 এর সাথে 18 তে, 18 এর সাথে 18 তে, 3 is 9, 3 is 27. Okay, don't worry, everything will be there in the note. Okay. So if a set has P element, another set has Q element, then number of elements in A cross B is PQ, right? 10 elements in a set is going to be related with the 20 elements of other set. So one element of first set linked to it, 20 elements separately. The second element of first set will be again 20 elements के साथ related होगा. Okay, in this way 10 into 20, 200 elements. Okay, चलो PQ. Okay, now this is called Cartesian product of two sets. If I want to define it with the help of set builder form, collection of xy where x belongs to A and y belongs to B. Just you note it down. Hello? আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা, আর কারো কি ডাউট আছে এই পিকিউটাতে? সিম্পলি এই পিকিউটা বোঝার একটা ট্র্যাক বলছি, ঠিক আছে? সাপোজ 10 element in a set, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and 5 elements in another set, A B C D E. So how many pair you can make? 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E. 5 pairs. And how many pairs can be formed? Again with 2, again 5. In this way 10 into
5. 50 pairs. 50 ordered pairs are in A cross B. That's why P given. Okay. Now the most vital part. Have you written it down? A cross B is a collection of ordered pairs whose first element is taken from first set and the second element is taken from second set. X belongs to A and Y belongs to B. Now A is given 1, 2 and B is given 3, 4. Write down A cross B. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Fine. Now from this, please tell me whether A cross B and B cross A are equal or not. A cross B and B cross A is same or not? No. Fine. No. Absolutely no. 1, 3 is different to 3, 1. 1 is linked to 3. Just like you can consider the relation 1 is less than 3. Okay. So 1 is linked with 3 with that relation. 1 is less than 3. So 3, 1 means what? 3 is more than 1, so not the same sense they are linked. So 1 is linked with 3 with less than relation, but 3 is linked to 1 greater than relation. Okay, so ordered pair, that's why ordered pair I am saying. Not only pairs, ordered pairs. So A cross B and B cross A are not same. Now I think it is fully clear right now. Do this one. Find A cross A cross A. Do it. বাফারিং দেওয়ার কথা না, বাফারিং হচ্ছে is it buffering everyone? A cross B মানে element of A are connected to element of B through ordered pair. Okay, suppose A এর মধ্যে 1 2 আছে, B এর মধ্যে 3 4 আছে. Okay, তো 1 3 1 4 2 3 2 4 A cross B. B cross A হলে কি হবে? ওই দিক থেকে এই দিকে আসতে হবে. So 3 1 3 2 মানে B cross এর মধ্যে যা যা আছে যেটা বলছি, B cross A के अंदर क्या है? 3 1 3 2 4 1 4 2. They are not same. Okay, I am telling order pair. Order মানে কি একটার পরে একটা থাকবে না, एक के बाद एक होगा ना. Complete A cross A, A cross A cross A. First you in the exam how to do this A cross A. First you get this A cross A. A cross is -1 1
is connected to minus 1 1. Set of pairs. So don't forget to give second bracket. So minus 1 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1. So now elements of A will be related to this set. The element of A মানে minus 1 and 1, so minus 1 এর সাথে এটা হবে, so minus 1 minus 1 minus 1. Now minus 1 এর সাথে আবার এটা হবে, minus 1 minus 1 1. minus 1 এর সাথে এটা হবে, minus 1 1 minus 1. और minus 1 এর সাথে এই পেয়ারটা হবে, minus 1 1 1. হয়ে গেল চারটে। তো it contains minus 1 and 1. So minus 1 is linked to these various elements of the other set. Now another element is left, there is 1. So 1 is linked to that, 1 is linked to that. This minus 1 গুলো চেঞ্জ করে 1 করে দেন। এই minus 1 গুলো চেঞ্জ করে 1 করে দেন। 1 minus 1 minus 1 চেঞ্জ করে 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 1 1. So this is A cross A cross A. Ordered triplets here. Basically it came from ordered pair. The set of ordered pairs are linked to the elements of other set. Triplet হয়ে যাবে, ঠিক আছে? বাবা সমৃদ্ধ টাইপিং স্পিডটা ভালো আছে। So check how many elements? 2 A cross A 4 again into 2 8. Check 8 আছে কিনা। Okay, now clear? Everybody clear? It is a question from NCERT. Page number জানি না, Cartesian product of set এর question number 5. Hello? এক ক্রস এর সাথে আবার এটা করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আর করে দিচ্ছি। আচ্ছা ওকে। আচ্ছা ডাউট হচ্ছে একজনের, বলছে এই স্টেপটার সাথে এই স্টেপটার প্রবলেম হচ্ছে, তাই তো? তো তাহলে এটাকে একটু ভালো করে লিখি। A cross A I am writing A minus 1 1. A is minus 1 1 and A cross A is here. Now connecting the elements of this set with the elements of this set. So minus 1 is linked to this pair. Minus 1 is linked to this pair. So minus 1 minus 1 minus 1. Minus 1 is linked to this pair. Minus 1 minus 1 1. Like this way. Very simple. Okay, next. Hello. দুটো 8টা হচ্ছে, 2 cross 2 8টা হচ্ছে। কি করে 12টা আসছে দেখ, 8টা আসছে তো। সবারই তাই দেখাবে। এটা বাফারিং সিস্টেম না, এটা কখনো সঙ্গে সঙ্গে লাইভ দেখায় না, ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। So minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 1 1 complete. এবার 1 দিয়ে হবে 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 finished. এটা স্লো হয়ে যাচ্ছি, সবাই একটু চেষ্টা কর তাড়াতাড়ি করার। আচ্ছা এইবার A cross A
has 9 elements. A cross A has 9 elements. Okay. Then how many elements are there in A? Suppose I am saying A cross A has 9 elements. Then how many elements are there in A? Yes, 3 elements. Okay. And out of these 3 elements, only 2 are there. Sorry, भूल बोला. A cross A what element है? Not a तो out of these 9 pairs, 2 pairs are given. -1 0 and 0 1. So you have to write down the remaining pairs. Right? So like you have to find the set A and find out the remaining pairs. Elements of A are linked with elements of A. So same set. So -1 is linked to 0. So -1 will be taken from here and 0 will be taken from here. Okay. So writing -1 here 0. Link 1. Second link 0 to 1. 0 from this set, 1 from this set. 0 to 1. That 2 links are given. Both are same set. Okay, so remaining, so same set. So what is missing here? What is missing? What is missing? 1 I think 1 तो और এখানে এই সেটে এখানে কি মিসিং আছে -1. So you have to write down the remaining pairs. So what is the first pair? -1 to -1. -1, -1. First pair. Okay, clear? -1 to -1. -1 to 0 you won't be writing, it is already there. You have been asked to write the remaining pairs only. Now -1 to 1. Now 0 to -1. Non-linked. 0 to 0. 0 to 1 already linked. 1 to -1. 1 to -1, 1 to 0 and 1 to 1. So remaining pairs of A cross A. Beautiful question this one. হ্যাঁ, গুড কোশ্চেন. আলাদা সেট হলে কিন্তু মুশকিল ছিল, কিন্তু আলাদা সেট হলে বার করবি কি করে? ওই সত্রাজিতেরা কোশ্চেন করেছে, বলতে স্যার যদি আলাদা সেট হতো, সাপোজ ভালো কোশ্চেনটা, গুড কোশ্চেন. He has asked the question that sir A cross B has these 2 elements. Then how to find A and B? Okay, infinite number of answer can be given. Right? দুটো কেন, অনেক কেস হতো, অনেক কেস হতো. আমি ও বলছে যে স্যার A cross A তো elements of A are linked to elements of A, that's why I could manage this one. Very simple. এই -1 0 0 1 এইদিকে বুঝে গেলাম, এই 1টা ওখানে, এই 1টা এখানে মিসিং আছে আর -1টা এখানে মিসিং আছে. সেম সেট তো না, যে ডিফারেন্ট সেট থাকে, so many elements can be taken in A and B. Only 2 pairs are given. তো এখানে -1 0 1 2 3 দিয়ে দিলাম, 0 1 2 3, এখানে -1 0 1 2 3 হয়ে গেল. Sorry, -1 0 1 2 3 4. Still you will be getting these 2 pair in this collection A cross B. Clear? Okay. So good, question is good. So from A cross A, not from A cross A, for 2 element, from 2 elements of A cross A, I have evaluated
all other elements. So 9 elements in total. So see, remaining pair you have to write and use a diagram to connection for the connection. Chalo. হ্যালো, তাহলে তো অনেক অনেক রকম কম্বিনেশন হতে পারতো না, ইনফাইনাইট, এক্স্যাক্টলি ইনফাইনাইট, কেন -1 0 0 1, তাহলে এখান থেকে -1, ওখান থেকে 0, এখান থেকে 0, এদিকে 1, এদিকে বাকি অনেক কিছু থাকতে পারে, এখানে এদিকেও বাকি অনেক কিছু থাকতে পারে। ক্লিয়ার? ঠিক না? এখন 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 না কপিতে সব আছে, এখন একটা রাফে নোট ডাউন কর, রাফে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাফে তারপরে ফেয়ার কপিতে করি, ঠিক আছে? রাফে বোঝার জন্য কর, কারণ ফোকাসটা ভিডিওতে থাক, লেখায় যেন না থাকে, ফোকাসটা ভিডিওতে যেন থাকে, ঠিক আছে? ওকে ওকে, এবার একটু ভাইটাল আছে ব্যাপারটা, ভালো করে বলছি। নাও a cross b, write down a cross b. We'll try to form another thing. First you find a cross b. লেখা হলে বলবি। Okay, fine. A cross B is 1 3 1 4 2 3 2 4. Okay. Now subsets of A cross B. Subset. I told you how to find subsets. Subset means containing 0 elements of the set, containing 1 element from the set, containing 2 elements from the set, containing 3 elements from the set, containing 4 elements from the set. So first subset is 5 divided by government. Okay. Second one, 1 element subset. 1 element 1 3, it is a 1 element set, subset. In this way, okay, 1 element, now 2 element, 1 3 1 4, 2 element taken from A cross B, set, subset. In this way, তো এটা কাজ কর, প্রথমে 5 নিজের মতো করে বানা, 0 এলিমেন্ট, এটা 1 এলিমেন্ট, নোট বানা এরকম, এটা 2 এলিমেন্ট, and then 3 element. 3 element means 1 3 1 4 2 3, complete. 0 element subset তো একটাই 5, 0 element subset একটাই 1, only 1, 5. 5 is null set, it is the subset of every set. And then 1 element subset, element written set, subset. এরকম করে 1 element वाला subset लिखो, 2 element वाला subset लिखो, 3 element वाला subset लिखो, and 4 element वाला subset लिखो, and tell me how many subsets are coming. Do it fast, everyone.
16 আচ্ছা এটা কটা আসছে in this way 4 right taking 2 at a time I think 6 should come 6 taking 2 at a time one set is made and in that way you can make 6 set so first is 6 and 3 taken 4 I think 4 will come and 4 taken together all 4 taken together only 1 so first 1 then hello hello আরে ওটা তো বলেছি রে একবার পরে তোকে বলবো আরেকবার ঠিক আছে বলেছি তো আমি তোকে একবার প্রথমেই তো বললাম এ ক্রস বি বি ক্রস তো আলাদা তাই না হ্যাঁ তাহলে বি ক্রস হয়ে যেত না ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ না ঠিক আছে তুই তাও ঠিক জিজ্ঞাসা করেছিস ভালো করেছিস ঠিক আছে ওকে যাদের এই ছটা মেলাতে অসুবিধা হচ্ছে তাদের বলে দিই একটা 1 2 3 ওকে 1 2 হলো 1 বাস 6 হয়ে গেল আবার বলছি 1 2 একটা 1 3 একটা 1 4 একটা তিনটে হলো নাও 1 4 আচ্ছা 2 এটা 2 3 একটা 2 4 আর একটা দুটো হলো ওটা পাঁচটা হলো 5 আর একটা হচ্ছে 3 4 আচ্ছা এবার 3 এলিমেন্ট वाला সাবসেট 1 2 3 একটা 1 2 4 আর একটা 1 3 4 একটা 2 3 4 একটা ঠিক আছে আরেকবার বলছি 1 2 3 একটা ওকে 1 2 4 দুটো 2 1 3 4 আর একটা 2 3 4 আর একটা okay this is 4 and all 4 taken only 1 okay so you have found the all subset of A cross B the number of subset in A cross B now using the formula n of A cross B is equal to na into nb I told you earlier so number of elements in A 2 number of elements in B 2 total 4 the number of subset of A cross B number of subset of A cross B is 2 to the power 4 16 simple A cross B তে কটা আছে চারটে the number of subset formula is 2 to the power n okay now tell me if a set has 5 elements another set has 6 elements আচ্ছা ছাড় নাও ওটা পরে বলবো এটা বলে দিই so the number of subset is 16 and each of the subset is called relation from A to B so now I am introducing the today's topic relation so each subset of A cross B is called a relation from A to B okay so each subset of A cross B is called relation from A to B relation okay clear that means just like there are
Just a minute. Two. Yes. इस चीज़ तो है हाँ Suppose there are 10 vehicles sitting in front of my house. 10 vehicles. Some vehicle are going towards Barrackpur station. Some vehicles are going towards Kalyani highway, and some vehicles are going towards Palta stations. Okay. So 10 vehicles are there. Okay. So, and here in this room 30 students are sitting. Okay. So everyone wants to go home. So 30 students and 10 vehicles. So how many A cross B? How many elements there in A cross B? Tell me. And note দেবো তো অবশ্যই note তো দেবো. How many elements in A cross B? 30 students, 10 vehicle. Set of students is A and set of vehicles is 10. 300. Right? কি করে মানে আরে 30 elements in this room, 30 students and 10 vehicles. First student is linked to all 10 vehicles. Second student is linked to all 10 vehicles. Okay, so in this way 300 pairs can be formed. 30 into 10, yes, again n of A cross B is NA into NB. So 300 pairs are there in A cross B, but every student is not going to take every vehicle. Suppose you are going to avail only one vehicle and another student can avail the same vehicle or maybe different vehicle. In this way, all pairs won't be considered, right? All pairs won't be considered. সবাই কি সব vehicle উঠবে নাকি? Suppose you are going to avail only one vehicle. Okay. So another one, he can avail use vehicle or the different vehicle. So out of 300 pairs, some few pairs will be used. Right? 5 জন হলেই হয়ে যায়। ঠিক আছে? Sorry, 6টা vehicle হলেই হয়ে গেল। So here is the concept of subset of A cross B. So relation. So relation টা always সব কটা পেয়ার না হলেও তো হচ্ছে না। So A cross B এর মধ্যে সব পেয়ার আছে না। But relation is a subset of A cross B. So every pair থাকলেও relation হচ্ছে, a few pairs থাকলেও relation হচ্ছে. So how many relation possible? Write down how many relation possible? Set of students to set of vehicles. How many relations possible? কি হলো?
Yes, 2 to the power 300, right. Right now chat is working. Chat is working not in this tab, but I have to see another mobile to see the chat. Okay. Hello. अच्छा. Hello. A cross B তে কটা আছে? 300 তো A cross B তে. হ্যাঁ. A cross B. all subset will be relation from. ঠিক আছে? সব কটা সাবসেট রিলেশন হবে। তোদেরকে তো সাবসেট তো লেখালাম ব্র্যাকেট দিয়ে ওইগুলোই তো সাবসেট একটা না। সাবসেট মিন্স ফিউ এলিমেন্টস অফ দ্যাট সেট। ওকে, ঠিক আছে? আটটাই রিলেশন, আটটাই তো সাবসেট, এনি সাবসেট, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। আর ইজ এ রিলেশন মিন্স ইট ইজ সাবসেট অফ A cross B। হ্যাঁ, আর যে কোনো একটা সাবসেট। It can be 5, it can be all, মানে পুরো A cross B itself a subset না, A cross B itself a subset, তাই তো? ঠিক আছে, ওকে। কি বলছিলাম ভুলে গেলাম। হ্যাঁ, so 2 to the power 300 is the number of subset from সাত্বিক, তুই এনসিআরটি রিলেশনের এক্সারসাইজটা পাঠাতো একটুখানি আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে। So we'll be discussing some problem of relation. আচ্ছা, একটা রিলেশন আর আমাকে কেউ কোশ্চেন করেছিল আরটা কি, হোয়াট ইজ আর? আর মিন্স রিলেশন, ইট ক্যান বি এনি সাবসেট অফ A cross B. A is 1 2 3 4 14 up to 14. Okay, R in A. নেক্সট চ্যাপ্টার সাত্বিক, নেক্সট এক্সারসাইজ ওটা না, এটা তো কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট টু সেটস রিলেশনের যেটা আছে, তো একটা আমি মনে আছে তাই বলছি। গুড এক্সাম্পল, রিলেশন ইজ দেয়ার x, y. I told you earlier relation is taken from A cross B. তো A cross B এর মধ্যে কি থাকে? পেয়ার্স থাকে না? ওকে, সো পেয়ার্স, সো each pair is described by x, y such that px minus y equal to 0. Okay. So you have to write down the relation in row star form. একটা কথা বলি, relation R from A to B, relation R from A to B is just like subset of A cross B. Okay, and relation R in A মানে A to A. Okay, R in A means কোশ্চেনটা হচ্ছে এইটা, R in A implies R is a subset of A to B না A to A. Okay, আবার চ্যাট অফ হয়ে গেছে। ওকে,
Second page Hatik, partition. Thank you Hatik so much. Okay, so first A cross A তে কটা থাকতে হবে ভেবে নাও একটুখানি 14 into 14 296 pairs in A cross A. Am I right? And relation means subset of A cross A তাহলে 196 বা তার কম হবে রিলেশনের মধ্যে কটা পেয়ার থাকবে 196 or less. Subset, it is a subset, so it contains few pairs of A cross A or all pairs of A cross A. So here x A cross এর মধ্যে কি আছে all xy pairs আছে 1 1 1 2 1 3 1 4, but restriction is there y equal to 3x, so writing r y equal to 3x, so x is taken from y is taken from same set, x is taken from A, y is also taken from A. একটু বোঝার চেষ্টা করো ভালো করে A cross এর মধ্যে কি আছে pairs x y ফরম্যাটে আছে x, y x, y x নিচে এ থেকে y টাও নিচে এ থেকে A cross B হলে কি হয় A cross B the set of pairs x, y where x is taken from A and y is taken from B. So এখানে তো A cross A, so x and y both will be taken from A. So x is taken from A, so x is 1, so y is 3, 2 6 3 9 4 12. Somebody please rectify me. In this way it will go on. Please rectify me. Please rectify me. Yes. So x and as R contains the pair of A cross A, R is the subset of A cross A. So R contains the pairs of A cross A which satisfy this relation. So all these pairs are satisfying this relation. But x and y should be from A. So here 15 is not from A. Okay. So up to this it is the answer. Very good. Yeah. Yes. 15 সেটে নেই এটা অনেকের না প্রবলেম হতে পারে একটু ভেবে দেয় A cross A মানে কি elements of A are related to elements of A 1 1 1 2 1 3 these pairs in A cross A, but these pairs are connected in R. Okay, it is a subset of A cross A. It is a subset of A cross A. R is a subset of A cross A. So A cross A সব পেয়ার তো নেই এর মধ্যে the pairs which satisfy this relation 3x equal to y, the pairs which satisfy the relation 3x equal to y, so x and y must belong to A. Okay, now set of x is called 1 2 3 4, set of all x's is called domain. Okay, it's called domain of R, domain of the relation R, and domain টা পুরোটাই লিখি domain, a set of all inputs and set of all outputs, মানে set of
all wise. This is called range. So domain means set of all inputs and range means clear. কি হলো? না 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 all values of x ঠিক আছে, yes all values of x, okay ঠিক আছে, and all values of y is called range. না না এখানে তো অ্যালাউড ডোমেন, ওটা তো a cross এর ডোমেন বলছিস তুই, কিন্তু a cross এ তো না, এখানে r আছে না, আরটা দেখ, why are you watching a cross এ, just watch r এর ডোমেন বার করছি তো না, ঠিক আছে ক্লিয়ার, ওকে। Range is a set of all images, মানে set of all y's, and domain means set of all x, ওকে। এইবার একটা কনসেপ্ট আছে, সেটা হচ্ছে কি কোডোমেন। কোডোমেন কোডোমেনটা কি? সাপোজ elements of A and elements of B. Same example, I will take 30 students in this room and 10 vehicles waiting outside to take you there to Barakpur, maybe Palta, maybe Kalyani Highway. Okay, so what is the prior set and what is the next set? Prior set is you, set of all students, and the next student is hello. আচ্ছা আচ্ছা বলে দিচ্ছি ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। ভাই টায়ার্ড লাগে কেন বলতো? নো ফিডব্যাক ফ্রম ইউর সাইড। হ্যাঁ সেটা লিখছিস ঠিক আছে, বাট রুমে যখন পড়াই না, আমাকে আমার দিকে খেয়াল রাখতে হয় না, আমি জাস্ট তোদের দিকেই খেয়াল রাখি। হ্যাঁ তাহলে পড়াচ্ছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, পড়িয়ে ফোন করতে পারি, ঠিক আছে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম আর কি, হ্যাঁ 30 এলিমেন্টস 10 এলিমেন্টস, সেকেন্ড সেটটাকে আমি বলবো কোডোমেন। ওকে, all element can be used or may not be used, that doesn't matter. Whole set is called codomain. Second set, so here codomain is the full set A, and A cross A, so here A cross A, the second set is called codomain. It is clearly observed when two different sets are there, A cross B, so second set is called B, second set is called codomain. Okay, so domain clear. Domain means all inputs, all x, all. R is the our revise করে দিচ্ছি, R is the subset of A cross A. তো A cross এর মধ্যে কি আছে? Pairs. Okay, all pairs, and R এর মধ্যে কি আছে? Few pairs of A cross A, which are connected to the relation 3x equal to y, 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 3x equal to y. Complete. Now the all permissible values of x are called domain. Set of all permissible values of x are called domain, and set of all outputs, set of all y's are called range, and set of the next set is called codomain. Next means here A from A to A, the 2A, the second A is called the codomain. Okay,
দেখবি একটা মিস্টেক করবি তোরা। হাউ মেনি রিলেশন পসিবল ইন এ? আনসার। হাউ মেনি রিলেশন পসিবল ইন এ? Waiting for the answer. How many relation possible in A? কোডমেন্টটা বুঝলাম না, কে বলছিস? সোহম চক্রবর্তী। আরে দেখ, ও শশী, রেঞ্জ এন্ড কোডমেন্ট। আরে রেঞ্জ মানে ধর 10 students 20 cakes, set of students and 20 cakes. Suppose all 10 girls and 20 cakes. So what will happen? So some cakes will be left, okay, and all cakes are forming codomen, and the used cakes মানে যারা যেগুলো খেলে ওরা, that is called range. Clear? মানে range is a subset of codomen. দেখো simply one example, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. So domain 1 2 3 4, codomain 5 6 7 8 9 all, and range is set of all images 5 6 7 8. Clear now? So it লিখে রাখতে পারিস, range is a subset of codomain. Range and codomain can be equal also. যেমন ধর set of boys 10 students 20 cakes, what will happen? All cakes will be exhausted. Am I right? Earlier কেসে যে 10টা মেয়ে ছিল, 10 girls and 20 cakes. Now 10 boys 20 cakes. So 10 girls 20 cakes. The girls will take on maximum one. Someone may not take anything. Okay. So, but in case of boys, I know them. Myself is a boy, so I know. I'm not a boy, I'm a man, but still I used to fall in your category when I was student. Okay, and I have taught in various school, total 6 school. I know the students very well. Okay, so in that case, girls to cakes, codomain and range different, because all cake won't be used, won't be eaten. Okay, and in case of boys, all cakes will be taken. Okay, in that case, range and codomain will be equal. Clear? Hello? আচ্ছা কোডোমেন আর এটা দেখ, কোডোমেন মানে কি? এ দেখ 10টা ছেলে আছে, ঠিক আছে, 10 বয়েজ আর 20 কেকস, ঠিক আছে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস তো? শুনতে পাচ্ছিস? আর 10 বয়েজ 20 কেকস, ঠিক আছে? 10টা কেক, হ্যাঁ 10টা ছেলে 20খানা কেক রাখা আছে, ঠিক আছে? তো কি হবে কেসটা? কি সবাই কি করবে বলতো? সবাই কেকটা খাবে তো? কোনো কেক বেঁচে থাকবে? থাকবে না তো, তাই তো? তাহলে এবার তুই ভাব 10 গার্লস 20 কেকস, কেক বেঁচে থাকবে তো? থেকে কারণ গার্লসরা অত কেক খায় না, ঠিক আছে? কেউ খায়, কেউ নাও খায় না। তো ওই যে কেকগুলো খেলো সেইগুলোই হচ্ছে ইমেজ, ঠিক আছে? আর সেট অফ, হ্যাঁ সেটাই তো ইমেজ। সেটাই তো ইমেজ।
নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, এইভাবে প্রবলেম হচ্ছে। আবার বলছি, ডাউট হলে একটু প্রবলেম হয় বাকিদের যারা বুঝে যাচ্ছিস, বাট স্টিল 1 2 3 relation which contains three ordered pair 1, 5, 2, 6, 3, 7. Domain contains all values of x. Range means all values of y. This is y. These are y's. So containing 5, 6, 7, range is formed. And codomain means predefined second set. Okay. So the whole set is codomain. Second set is codomain. And the used element of codomain is called range. ব্যাস আর বলতে পারছি না, অনেকবার বলেছি, একটু পেশেন্সটা লুজ করলাম, কিছু মনে করিস না। সেম জিনিস 3-4 বার বলতে হবে না, একটু খারাপ লাগে। আবার কি হলো, এটা আমি কিছু করতে পারবো না, সরি। Yes, Sasi's answer is right. I forgot my question. How many relation in A? Right? এই মাঝে ফোন করলে না, ট্রান্সলেশন প্রবলেমটা হয়। Yes, Sashi is right. 2 to the power 196 is the answer. No, 2 to the power 196 is the answer. Okay. The number of relation in A contains 14 element, then A cross A contains 196 element, and number of subset of A cross A is 2 to the power 196. So, अच्छा एक मिनट। अच्छा हाँ, ओके जी ऊपर जाओ ना, प्लीज ऊपर ऑफिस जाओ। ओके जी ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। And out of 2 আমরা একটা সেট লিখলাম না, r equal to কি লিখলাম বল, 1 3 2 6 3 9 4 12। So out of 2 to the power 196 subsets, this is one subset. Okay, try to make your concept clear. Set A contains 40 elements, A cross A 196 elements. Subset of A cross A 2 to the power 196. Each subset is called relation. Number of relation 2 to the power 196. Out of 2 to the power 196, this is one subset. Okay? Here. কি হলো, আমি অনেকবার বলেছি, পরে আবার বলবো, অনেকবার বলেছি, 4-5 বার বলা হয়ে গেছে আমার, ঠিক আছে? না 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 না, আমি তোকে পরে আরেকবার বলবো, ঠিক আছে? আমি ওয়েট কর, আরেকবার বলবো। আমি 5 বার বলেছি টোটাল, হয়তো মেবি মিস করে গেছিস, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। So next,
equal to x plus 5 are in n. Okay. একটা কথা আরেকবার বলে দিই, অনেকেরই মনে প্রবলেম হচ্ছে। যদি in n বলা হয় না, in a particular set, relation in a particular set, that is from that set to that set only, and relation from A to B means about the normal elements of A will be linked to elements of B. Now R in A means elements of n will be related to elements of n only, and x is a natural number less than 4. R is a subset of what? N cross n. R is a subset of n cross n. Okay. So write down. Yes. So x and y both will be taken from this. Okay. N. First x is, first natural number is 1. Then y will be 6. 2, 7, 3, 8. Finish. This last value of x is less than 4, minus 3. So domain, elements of x 1 to 3, range, all values of y 6, 7, 8, and codomain means the second set. Okay, codomain means including used element of n codomain set as well as not used element also. Next one. Relation from A to B.
So now it will be easier for you because it's different sets A to B. So, and given that xy such that difference is odd. Difference of x and y is odd. Mod sign is given, difference always positive. That's why mod sign is given. So you have to write the Roster form. X will be taken from R is the subset of A cross B. So x will be taken from A and y will be taken from B from the set. They are saying 12. Let's start. X is taken from here, y is taken from here. So 1, 4. Difference of 1 and 4 is odd. So 1, 4 is the first. 1, 6. Difference of 1 and 6 is odd. X minus y should be odd. Okay. Now 1, 9. Not possible. 1 minus 9 is not odd. Now start with 2. 2, 4. Not possible. 2, 6. Not possible. 2, 9 possible. Okay. Now 3, 4 possible. 3, 6 possible. 3, 9 not possible. Because the difference of 3 and 9 is 6, which is even, not odd. So I am writing all xy where x and y difference is odd. X is taken from A because R is a subset of A cross B. A cross B contains all pairs x, y. A cross B contains all pairs x, y where x is taken from A and y is taken from B. X is taken from A and y is taken from B. ঠিক আছে? Now 5 দিয়ে 5 4 হবে 5 6 5 9 কটা হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 হচ্ছে না ও 5 9 টা হবে না 5 9 সরি 5 9 টা হবে 5 9 হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা শুনুন পড়ার ব্যাপারে কিছু বলছেন আচ্ছা আচ্ছা ক্লাস চলছে তো আমি এটা ক্লাসটা বড় হয়ে গেলে আমি ফোন করছি ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে seven yes 7 so write down the domain and codomain and range লিখতে থাক আমি আবার বলতে থাকি relation from A to B means relation is a subset of A cross B. A cross B contains the pair x, y where x is taken from A and y is taken from B. So A cross B complete. Now subset of A cross B same. A cross B থেকে তো নিচ্ছি না subset of A cross B also contains x, y where x is taken from A and y is taken from B. Some restriction is provided. Achha, how many relation possible from A to B? Right? How many relation possible from A to B?
আগে A cross B think কর, তারপরে রিলেশন বলবি। Two to the power 12, fantastic answer. Yes, and out of 2 to the power 12, one relation is that relation. Okay, so there are 2 to the power 12 number of relations, and out of 2 to the power 12 relation, this is the one relation, single relation which is given in the question. अच्छा domain टा के लिए क्या चीज़? Domain is 1, 2, 3, 5. The whole set coming domain A. 1, 2, 3, 5. All are coming. Domain is A. Range all wise 4, 6, 9, 4, 6, 9. All are coming. And codomain is also B. All elements of B are used. Okay. যাদের কনফিউশন ছিল তাদের জন্য বলছি all elements of B are used, so range and codomain equal. Second set is always codomain. Second set A cross B, B is a codomain, and the used element of B forming range. Okay, so here range and codomain same. Next, these all are NCERT questions. No need to do any question other than the NCERT question for relation. For relation only. So, here relation in A. Relation on A. In কথাটা ভুল বলছিলাম, সরি, ইন না, কথাটা অন, রিলেশন অন এ। ওকে, আর একটা কথা মনে পড়ছে, সেট থিওরিতে একটা কথা আমার বলাটা একটু ভুল হয়ে গেছিলো। ওই এলিমেন্টস টু সেটস আর ডিসজয়েন্ট, মিউচুয়ালি ডিসজয়েন্ট, মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ কিন্তু বলবি না, ওটা ক্লাস 12-এ বলবো, ইভেন্টের জন্য ইউজ হয়। টু সেটস আর ডিসজয়েন্ট, ডিসজয়েন্টই বলবি, মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বলবি না, মিউচুয়ালি ডিসজয়েন্ট। নো এলিমেন্ট ইন কমন, মিউচুয়ালি ডিসজয়েন্ট। ওকে, মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ক্লাস 12-এ কি বলবো, ওটা ইভেন্টের জন্য ইউজ হয়। ওকে, ডোন্ট রাইট মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, রাইট মিউচুয়ালি ডিসজয়েন্ট। তো এখানে রেক্টিফিকেশনটা করে দিলাম। ইন এইটা বলে না, ওটা অ্যাকচুয়ালি অন এ বলে। ইন এ বললেও ওই একই হবে, বাট অন এ মানে এ টু এ। রিলেশন এটা হচ্ছে কি 1, 2, 3, 4, 6 in AB where B is divisible by write the relation in roster form. Again, as usual, is a subset of A cross A. So AB is taken from A cross A only. So first A is 1. Okay. আমি একটা করে দিচ্ছি, 1 is divisible by 1.
b is divisible by 1, 1 is divisible by 1. Okay. In this way complete. Same set এর মধ্যে pairing হচ্ছে 1 2 3 4 6 with 1 2 3 4 6. If second one is divisible by first one, then a comma b. Again second one is divisible by the first one, a comma b. ट्वेल्व का ना अच्छा अगर 1 1 6 is also divisible by 1, not 2. 2 2 4 2 6. Now 3 3 3 3 6. Now 4 4 4. Now 6 6. Let us count. 4 4 4 12. Perfect. Very good answer. So domain 1 2 3 4 A. Range 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 6. Plus all are used. Codomain is also sorry, range also A. And codomain A cross A. The second set is called codomain. It is also A. So domain, range, codomain all are same. Okay. Okay, चलो now another thing, a new thing for you, not exactly new. First we have learned A cross B. Fine. First we have learned A cross B. Then substitute of A cross B, which is called relation. So in case of relation, by the definition there is no restriction was there. Any pair taken from A cross B, any collection of pair taken from A cross B, relation is formed. Okay, no such restriction in the definition. But a new type of relation I am going to introduce. Suppose 1 2 A1 2 B3 4. So A cross B, I am writing one relation from A to B. 1 3 2 4. It is a relation from A to B. Now see, for each x there is a unique y. একটা x এর জন্য একটা y পাচ্ছি, দেখ for একটা x এর জন্য একটাই y পাচ্ছি, বাট এখানে কি তাই পাচ্ছি? Are we getting the same thing over here? For each x I should get unique y.
Right? Yes or wrong? It is a relation from A to B, and I am also defining through this relation that here for each x is connected to unique y. But here in this case the same thing is happening. Yes, wrong. So this x is not linked to unique y. Just like one is linked to 1, one is linked to 2. Okay. So these type of relations are called function. So একদম নতুন জিনিস নয়, পুরনো জিনিসই, in new concept, function. So definition of function. Function from A to B means it is a subset of A cross B. So function is also a subset of A cross B. So it is called a relation. So function is a relation. Okay. Such that for each x there exists some unique so function is a collection of all pairs x comma y. A cross B contains all pairs like x comma y, x comma y, x comma y. But in case of this type of relation, when the function is a relation, in this type of relation you are getting for each x a single y. Okay. Or you can write no two ordered pair in F. If এর মধ্যে কি আছে? Ordered pairs ই আছে. Inside F, what is there? Ordered pair of ordered pair ই আছে. Okay. দেখ ঠিক আছে তো? তো ফাংশনের মধ্যে কি আছে? অর্ডার পেয়ার আছে from A cross B, and no two ordered pair of in A have first element common. Okay. So I am dividing function like this, x comma y, where each x is related to unique y. Okay. So note it down everything. Example দিয়ে বুঝিয়ে দেবো। A cross B contains pairs like x comma y, x comma y, x comma y, but the restriction is that, so in function the restriction is that for no two, for one x you will be getting only one y. Suppose a set of all students, near about 100 students are there who are watching this video. So all of you are in the same set. Okay, and myself is in a set. Myself, containing myself, a set is there which is called A, and all of you are in set B. Okay, so A to B function, যেটা ফাংশন তো ফাংশন বলবি, যেটা রিলেশন তো সেটা রিলেশন বলবি।
written? আচ্ছা এবার বুঝলাম কিন্তু ঠিক আছে now we have done a lot of questions today. First question 3x equal to y, then another question. Now you decide which one are function, which one is function. First question function, and for each x there should be one unique y. দেখ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি for each x there is a unique y, for each x there is a unique y, for each x there is a unique y. For each x there exists unique y. No, এই x এর জন্য এই y টাও তো আছে. So as I told, no two ordered pair have first element common. No two ordered pair have first element common. এটাতে কি তাই হচ্ছে? হচ্ছে না. So it is not a function. আচ্ছা এইটা বলবি কিন্তু is it function? Is this function? না ফাংশন এটা কি ফাংশন yes it is a function because this x is linked to unique y আরে ইমেজ ক্যান ম্যাচ তাতে তো দেখার কথা না আমি বলছি for each x there is a unique y for each x there should exist unique y তো এই x এর জন্য তো এই y টা ইউনিকই আছে না তো এই x এর জন্য এই y টা তো ইউনিকই আছে না for this x this is the unique y for this x this is the unique y হ্যাঁ তো y can match for two different element so more precisely second element can be common but first element should not be common okay clear so all of you have been taught by me is it function or only relation everything is relation but some pairs are function some cases of relations are function okay so you have been taught by me is it function এগুলা পড়াচ্ছি পরে করো ঠিক আছে হ্যালো আমি একটু পড়াচ্ছি হ্যাঁ একটু পরে করতে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ no yes কারণ কি you have been taught by me it is কি লিখেছি yes না no কেউ লিখেছে ঠিক করে বল yes না no it is a function তুই তো আমার কাছেই পড়ছিস না you have been taught by me তুই তো আমার কাছেই পড়ছিস তুই তো আরো কারো কাছে পড়ছিস না at this moment you have been taught by me only I am teaching you it is not a function because I am teaching you I am teaching you I am teaching you I am teaching you so my image is not unique but your image is unique you have been taught by me only here okay now set of students and set of benches chairs set of students set of chairs students are going to sit on chairs function or only relation function না হলে relation তো হবেই relation তো সব কিছুই মানে কখনো বলিস না স্যার it is a function not relation এটা বলিস না all are relation everything is relation
or specified thing of the function. And what is the specification? For each x there should be unique y. I am teaching you function to hobe na. Okay, and you are sitting on chairs. All of you are sitting on chairs. Function or not? Yes, function. See, simple. Now that example, 10 boys, 20 cakes. Boys are going towards cakes. Function. Yeah. Please don't crack jokes. Arey, you are going towards cakes. So yes, it is joking, right? It must be joking, right? Boys, 10 boys, 20 cakes. Boys are going towards cakes. Hey. Okay. Now the example, 10 girls, 20 cakes. ছেলেরা একটা ছেলে একটা কেককে থামবে ও পরে কেকটা ঝাপাবে, প্রথমেই 3টে কেক নেবে, দু হাত দিয়ে 3টে কেক খাবে আগে। নাও girls, 10 girls, 20 cakes. No, right? Rhythm, you must be joking. 10 girls, 20 cakes. It is a function, okay, because কি হবে না, মেয়েরা এরকম খাবে না, ও দেখবে কি খেলো একটা, আরে আমি ওরকম না, জাস্ট এটা এক্সাম্পল দিয়ে বলেছি, মানে আমি জেনারেল দেখেছি আর কি, মানে ও যদি একটা খেলো, বাই চান্স দুটো খেলো, তখনই ও দুটো খায়, আদারওয়াইজ খায় না। আর ছেলেরা ওইসব কেয়ার করে না, গিয়েই 4-5টা, ঠিক আছে। আর মেয়েরা দেখে ও দুটো খেলো, তাহলে আমি দুটো খেতে পারি, বাট নর্মালি হবে না। Teachers will be standing in front of you. Suppose I am here, I am 10 girls, 20 cakes are there. Suppose I am here, আমার এখানে মাঝে মাঝে খাওয়া দাওয়া হয়, ঠিক আছে, যখন আসবি দেখতেই পাবে, ঠিক আছে। খাওয়া দাওয়াটা ডিপেন্ড করে কোনো, মানে ডিপেন্ডস অন ইউর পারফরমেন্স, ঠিক আছে। তো 10 cakes are kept, sorry, 40 cakes are kept, okay, and sorry, 40 বললাম, 20 cakes are kept and 10 girls are sitting here. What will happen? Each girl will take only one cake. Confirm. They will. Okay. না, মেয়েরা ডায়েটিং এ থাকে না, দেখ এই বয়সে কোনো মেয়ে ডায়েটিং করে না, ঠিক আছে। দেখ আমি সবাইকে বলছি ডায়েটিং করা ভালো, কিন্তু ওভার ডায়েটিং করা ভালো না। জীবনে খাওয়া ছাড়া কি আছে বলতো, সত্যি করে বলতো, খাওয়ার জন্যই তো আমরা বেঁচে আছি নাকি? If food is not there, then there no existence of human being, right? Okay. So clear about function and relation? Now, just telling you one function. Relation in function ही बोली, এখন relation বলছি না, function ही বলছি। Function in R, a set of real number. Relation না এটা, এই R মানে set of real number. So function must be subset of R cross R, all x y, where y equal to x. Okay. All values are taken. So some few pairs I am writing. -1, x and y same. X and y both will be taken from real number. 0, 0 and 1, 1. X is taken from real number, y is taken from real number. 1, 1.
In this way, infinite number of pairs available. So this is called identity function. Okay, and the graph of the function is x equal to y, minus 1 1 0 0 1 1. So this is the graph of the function. This is called identical function. Okay, in this way there are so many functions. Okay, I am just going to tell you one or two functions today, and next day the class will be the very important class, because I will discuss all types of function with the graph up to the advanced level. Okay, so wait for the next class, and I am giving you one or two examples more. So, and this function is written as fx equal to y. Fx equal to y. That means fx equal to x here. F of x equal to y. We write like this. But here y is x. This function is identity function. Function number 1, fx equal to x. And what is the domain? Domain means all allowed values of x. You can hold your pen over here. I am shifting from here to there. So all values of x are allowed. Doctor के task होच्छे तो पेंटा. So all values of x are allowed, and all values of y are allowed. Okay, and all values of x are called domain. Real number, range also real number. Okay, domain means all values of x, and range means all values of y. Here all values of x are actually keyboard test code be keep your pen vertical and shift from left to right. So all values of x. প্রতিটি x এর জন্য একটা y পাচ্ছি. For every x I am getting every y. Unique y must be. So all values of x are allowed. So domain is real number. All values of y are allowed. Domain is range is real number. All values of y means range. Now the next function. Number 2. Fx equal to 2. Okay. Fx equal to 2. This is called constant function. I am writing few pairs. So define a real number. All are defined in real number. Okay. So x1 to y equal to 2, x2 to x3, y2. Y is always 2. Fx equal to y. Always pattern amount like f equal to collection of all xy, and some restriction is given. Here y equal to 2. Okay. So this is the format. F equal to all xy where y is 2. So fx equal to y always. Image of x is y. Fx equal to y. Okay. So drawing the graph 1, 2, 2, 2, 3, 2. So this is the graph of the function. All values of allowed. All values of x are allowed. So from left to right, all values of x are allowed. Okay. Now vertically, no touch. Still no touch. Now here is the only touch. Okay, so range is, so domain is all real number, because all values of x are allowed from left to right. Real number minus infinity to plus infinity, and range is only the set 2. Only, okay, only 2. Clear? This is called constant function. Fx equal to 3. So whatever be the values of x, y will be 3. So 1, 3, 2, 3, 4, 3. It is a line parallel to x axis. Okay. So domain is all real number, because from left to right, if you shift your hand or pen, you can see all values of x are allowed. All values of x are allowed. Okay. All values of x are called domain, and all values of y are not allowed. Shifting your hand up, only this portion is touching to the graph. That means y is only 2,
and no other points are there. Okay. And the last one, last for today. Okay. If x equal to 1 by x, this is called fractional function. 1 by x. If x equal to 1 by x. So you can easily see all values of x are allowed except 0. Now tell me some pair when x equal to 1, y equal to 1, 1 comma 1. Now x equal to 2, then 1 comma 1, one pair function the right, let's see 1 comma 1, 2 comma half, 3 comma 1 by 3, just like x, y, putting x, getting y, fx equal to y. So 1 comma 1, 2 comma half, 3 comma 1/3. So if I keep on increasing the values of x, the y value is decreasing. And if x is half, then y is 2. And for the negative part also, so it's not going to touch the x-axis and y-axis. And some negative values, the graph will be like this. Okay, we have done this graph in class 9-10, Boyle's law. Pressure into volume equal to constant, PV equal to constant. Okay, just like here, x into y is 1, x into y is 1, x into y is 1. So here xy equal to 1 is called hyperbola. It's called rectangular hyperbola. পরে পড়াবো অনেক সেকশনে. So product of xy is constant. Okay. So this is the graph of y equal to 1 by x. So x into y is always 1. So allowed values of x, let us check. All values of x are allowed except 0. So domain is all real number except 0. Same for y, touching all the way but except 0. The range is all real number except 0. Okay. And subsidiary, this one, you can fx equal to minus 1 by x ta kemon hobe? How would be the graph of fx equal to minus 1 by x? fx equal to minus 1 by x, just এরকম হবে আর এরকম হবে, domain is same থাকবে. So this is minus 1 by x and this is 1 by x. Okay. Here x and y same sign. So first quadrant and third quadrant. X and y same sign. And here x and y opposite sign. So second and fourth quadrant. X and y opposite sign. How is the class? If any doubt, you can ask me over the phone. Now I am not going to teach anymore today, so you can ask your doubt. Yes. X into here x into y is minus 1. Okay. So y equal to 1 by x and y equal to minus 1 by x. 1 by x means this and this combined graph is y equal to 1 by x, and y equal to minus 1 by x is this graph, black one. Okay, this is also rectangular hyperbola. ঠিক আছে, বুঝতে পারলেই হলো। শুরুটা না একটু প্রবলেম হয়েছিল, তো এবার দেখ সামনে থাকলে না অনেক বেটার লাগে। সাপোজ তোরা পল্লব স্যারের উপরে শুনেছিস, ইনফ্রন্টে যদি ক্লাস করিস না, এইটা আরও ইজিলি আমি পড়াতে পারি, কারণ আমি তো বুঝতে পারছি না তোরা বুঝতে পারছিস কি বুঝতে পারছি না। আই এম নট শিওর whether you are getting or not. And what happened, I am streaming through Streamlab. After some time the chat box
gets off. So I don't see the chat also. Then I have to see the other mobile whether you are writing or not. Really facing a big problem. I'm trying to make it as intuitive as I can, but you are getting 70% of pull-ups. I can tell you, you are getting 70% of pull-ups. When you get 100%, then you see it will be easily. You can cover all these chapters with very ease. Hello. Class test. Okay. ठीक है. क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ठीक है. ओके. Even in next thing, graph I can assure you, if you see my next class of the graph, I have already entered in the graph section. Okay, you see the lot of questions. If you are studying Akash or Fitzy, you can solve any question with the help of any graph. Okay, so I'll help you in that way. Okay, thank you and good night. And wait, अच्छा आरटा कथा है. Wait. Morning class Friday morning होबे. Friday morning 7:30 next class. Friday morning 7:30. নেক্সট ক্লাসটা কিন্তু কেউ মিস করবি না, ঠিক আছে? লাইভ ক্লাসের জন্য বলে দিচ্ছি এই জন্য, ঠিক আছে? আই এম ট্রাইং টু মেক ফ্রাইডে সকালে যেন সবারই হচ্ছে। এই রে, ওকে ঠিক আছে, আমি দেখছি, ডিসকাস করছি। ওকে okay, don't worry, I'll take everyone consent and I'll arrange the class. Thank you. And those who have joined newly, please have patience. First time you are attending my class, set theory একদমই করিস নি তোরা, not done it. যদি করে থাকিস তো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না, but if you have not done, then you must have faced some problem in between. But don't worry, I will teach you afterwards when the lockdown gets over, or you can check my previous video also. And subscribe my channel. Those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get notification at the very moment when the live class starts. Thank you. Good night.